Good morning, my dear children. Welcome to today's maths class. Today we can start next unit, that is time. Children, do you know what is this? Yes, it is a clock. You know, the visible side of this clock is known as face of the clock. This side is called face of a clock, and it has a dial. The dial has 12 equal divisions. These divisions are numbers from 1 to 12. Then look here, the clock has two hands. The longer hand is called minute hand, and it indicates time in minutes. Look here, a blue color hand. This short hand is called hour hand, and it indicates the time in hours. Children, do you know some clocks have a third hand that is called seconds hand, and it is the longest hand in the clock, and it indicates the times in seconds. Now you look at this clock. What time do this clock show? First you note the positions of the minute hand and hour hand on its face. Here the minute hand is pointing to 12 and the hour hand is pointing to 8. ഇവിടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ലോങ് ഹാൻഡ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12ലേക്കും ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഹാൻഡ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8ലോട്ടുമാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ടൈം ഈസ് 8 o'clock. ക്ലിയർ? ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ ക്ലോക്ക്. Its minute hand is pointing to 12 and the hour hand is pointing to 4. So the time is 4 o'clock. Now you have one homework. Write in your notebook. Write the time shown by these clocks. Okay. Now we can draw one clock. For drawing a clock, you can take a circle shape object and draw a circle like this. അതിനുശേഷം 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതിൽ എഴുതുക. എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ 12ഉം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ 6ഉം, അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3ഉം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 9ഉം ആദ്യം എഴുതുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം 4 ഈക്വൽ പാർട്സിൻ്റെ അകത്ത് 2 നമ്പേഴ്സ് വീതം ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ തുടച്ചു മാറ്റാം. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഓൾ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്, ലോങ്ങസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക്, ദെൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ്, ലോങ്ങർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഹാൻഡ്. ഡിഡ് യു നോ there are 24 hours in a day. നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 24 hours ആണ്. That means our hand goes round the clock 2 times in a day. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഹാൻഡ് ഒരു ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലോക്കിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, അവർ ഹാൻഡ് 1 o'clock നിന്ന് 2 o'clock പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവൻ ക്ലോക്കിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 minutes ആണ് 1 hour. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടെൽസ് ദ ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ്, അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്ലോക്കിൽ ഒരു വട്ടം മുഴുവൻ കറങ്ങുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ്. ലോങ്ങർ ഹാൻഡ്, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ക്ലോക്കിൽ ഒരു വട്ടം കറങ്ങുമ്പോൾ 1 hour. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 minutes ആണ്. 1 hour എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമ്പറിൽ എത്തുന്നു. ലുക്ക് ഹിയർ, ഓൾ ദ ഹാൻഡ്സ് ആർ മൂവിങ് ടുഗെദർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ നോക്കി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സമയം പറയാം എന്ന് നോക്കാം. വെൻ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് has completed the half of the round is called half past of that hour. Now you look at this clock. Here you can see minute hand, longer thick ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് അറ്റ് 6. അതായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 12ൽ തുടങ്ങി
1 2 3 4 5 6 നിൽക്കുന്നു. അതായത് ഹാഫ് പോർഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ ഹാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ മിഡിലിലായിട്ട്, നടുക്കായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഹാൻഡ് നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് 6 വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്, അവർ ഹാൻഡ് എപ്പോഴും രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ മിഡിലിൽ, നടുക്ക് നിൽക്കും. Here the short hand is between 1 and 2 and the long hand is at 6. So the time is half past 1. രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ മിഡിലിൽ അവർ ഹാൻഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന നമ്പറായിരിക്കും ടൈം പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് അവർ ഹാൻഡ്. 1 ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. സോ ദ ടൈം ഈസ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണി കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റായി. ദാറ്റ് മീൻസ് 1:30. ഹാഫ് പാസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:30. When the minute hand complete 1/4 of the distance. 1/4, പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഹോളിൻ്റെ 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ, കാൽ ഭാഗം മാത്രം വരുന്നു. ക്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിനെ 4 ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, അതായത് 12 1 2 3 അത്രയുമാണ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക്. 4ൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഈസ് നിയറർ ടു 1. 1ൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നിൽക്കുന്നു. മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് അറ്റ് 3. ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഭാഗം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈം എങ്ങനെ പറയും? ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് 1 എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണി കഴിഞ്ഞ് 15 മിനിറ്റായി. ദാറ്റ് ഈസ് 1:15. ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് 1. ഇവിടെ ലോങ് ഹാൻഡ് 3ലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതായത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓൾവേസ് അറ്റ് 3. അതുപോലെ അവർ ഹാൻഡ് ഏത് അവറാണോ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടും നിൽക്കും. Look at the clock. Here the short hand is nearer to 1 and the long hand is at 3. So the time is quarter past 1. Next, minute hand ക്ലോക്കിന് 3/4 ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഹാൻഡ് 9ൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഇവിടെ ലോങ് ഹാൻഡ്, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എപ്പോഴും 9ലായിരിക്കും. അവർ ഹാൻഡ് ഏത് അവറാണോ വരുന്നത് ആ അവറിന് അടുത്തായിട്ട് വരും. ഹിയർ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഈസ് നിയറർ ടു 2 and the long hand is at 9. So the time is quarter to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം 1:45 അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിയാകാൻ 15 മിനിറ്റും കൂടി വേണം എന്നാണ് അർത്ഥം. quarter to 2. Now we can do some more exercises. We can read and write the time. Okay? Watch carefully. Here short hand is at 5, long hand is at 12. What is the time? Yes, it is 5 o'clock. We can write it 5 o'clock. And in other words, 5 ... then 00. 5 o'clock. Okay. Next, look here. Short hand, our hand in between 4 and 5 and long hand is at 6. What's the time now? Yes, ലോങ് ഹാൻഡ് 6ലായതുകൊണ്ട് അവർ ഹാൻഡ് ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ വെച്ച് അത് 4 ആണ്. സോ 4:30, ഹാഫ് പാസ്റ്റ് 4. വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 4 then കോളിൻ 2 ഡോട്ട് then 30. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഹിയർ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് at 3 and the hour hand little after 10. 10ൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം? ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് 10. 3ൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 10:15. അത് എഴുതുന്നത് 10:15. ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് 10. ലുക്ക് നൗ, ഹിയർ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് at 9
and our hand, yes, it is little before 10. 10ൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നു. സോ ദ ടൈം ഈസ് 9:45. 10 ആകാൻ പോകുന്നു. We write it as 9 then colon then 45. 9:45. Let's see some more examples. All of you listen carefully. Here our hand is at 2, shorthand, then minute hand is at 12, so the time is 2 o'clock. 2:00. Okay. Next, the minute hand is at 3. Look here, 3, and the hour hand is after 2. 2 കഴിഞ്ഞ് our hand. So the time is 2:15. We can read it as 2:15 and write it as 2:15. 2:50. Next, here the minute hand is at 6. This means the time is 2:30, and we can write it as 2:30. 2:30. Okay. Next, minute hand is at 9 and the hour hand little before 2. 2ൻ്റെ കുറച്ച് പുറകിലായിട്ടാണ്. So the time is 1:45. 1:45 and read it as 1:45. 1:45. Clear? So dear children, listen this video very carefully. പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് 1/4, 1/2, 1/4 ഈ രീതിയിൽ ടൈം പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Okay, and then do the textual exercise from page number 70. Exercise 4.1, 1 and 2. Thank you.